Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples from practice set 5.5, that is from the fifth chapter of maths paper second, which is the quadrilaterals. Before starting to solve these examples, first we recall the theorems, that is the midpoint theorem and the converse of midpoint theorem. The statement of midpoint theorem is the segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. This is the midpoint theorem. And the converse of midpoint theorem is a line passing through the midpoint of a side of a triangle and parallel to another side, then it bisects the third side. This is the converse of midpoint theorem. And by using this midpoint theorem and the converse of midpoint theorem, we are solving the examples in this practice at 5.5. In the previous video, we solved first two examples from this practice set. Now we are going to solve from 3 to onwards. See the third example. In figure, triangle ABC is an equilateral triangle. Points F, D and E are the midpoints of side AB, side BC and side AC respectively. Then show that triangle FED is an equilateral triangle. Here we have to show that this triangle is an equilateral triangle. It is given that the larger triangle, triangle ABC is an equilateral triangle and the points F, D and E are the midpoints of side AB, BC and AC. First we write the given to prove and then we write the proof. See, triangle ABC is an equilateral triangle. Then points F, D and E are the midpoints of side AB, BC and AC respectively. तर या ठिकाणी आपण जे पॉइंट्स ज्या क्रमानं लिहिलेले आहेत त्याच क्रमानं या साइड्स लिहायच्या आहेत की एफ हा सेगमेंट ए बीचा मिड पॉईंट आहे तर 1 नंबरला आहे हा 1 नंबरला नंतर हा ज्या नंबरला आहे त्याच नंबरला बी सी त्यालाच आपण इथं रिस्पेक्टिव्हली म्हणजे अनुक्रमे असं लिहितो. देन वी हॅव टू शो दॅट what we have to show here, we have to show that triangle FED is an equilateral triangle. Then here we write the proof. Here in triangle ABC, point F and E are the midpoints of side AB and side AC. Therefore, by midpoint theorem, FE equals to half BC. Similarly, we show that FD equals to half AC and DE equals to half AB. But AB equals to BC equals to AC. These are the sides of equilateral triangle. Therefore, FE equals to FD equals to D and hence triangle FD is an equilateral triangle. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला मिडपॉइंट थेरमचा यूज करून हा ट्रायंगल इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. हियर triangle ABC is an equilateral triangle. It is given and therefore side AB equals to BC equals to AC and then number 1. Now points figure मध्ये पहा F and E are the midpoints of side AB and side AC respectively and therefore FE equals to half BC. नंबर देऊया 2, reason लिहूया by midpoint theorem. Now points F and D
are the midpoints of side AB. See, F is the midpoint of side AB and side BC respectively, because D is the midpoint of side BC, and therefore FD, the segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, is parallel to third side and is half of 8. So FD parallel AC and FD equals to half AC. आपल्या इथं पॅरल दाखवण्याची आवश्यकता नाही, कारण इथं फक्त साइड्स कॉन्ग्रंट आहेत हे दाखवायचे ट्रायंगल एफईडीच्या ऑल साइड्स. त्यामुळे आपण हे लिहितोय बाय midpoint theorem. Now the points D and E are the midpoints of side BC and side AC respectively, and therefore DE equals to half AB. Reason number 4, midpoint theorem. एकाच थेरमने आपण हे दाखवलेलं आहे. Now from first, second, third and fourth. In first we prove that this BC equals to AC equals to AB, means AB equals to BC equals to AC. म्हणजे त्याच्यात इक्वेशन सेकंड, थर्ड अँड फोर्थच्या जे RHS आहेत हे RHS इक्वेशन 1 वरनं इक्वल होतील. जर RHS इक्वल असतील तर त्यांच्या LHS सुद्धा इक्वल असल्या पाहिजेत. सो हिअर वी राईट फ्रॉम फर्स्ट, second, third and fourth, this FE equals to FD equals to D. Now in triangle FD, this FE equals to FD equals to D, and therefore triangle FED is an equilateral triangle. Here we prove this. This triangle FED is an equilateral triangle by using the midpoint theorem. Now the next question is question number 4. In figure, segment PD is a median of triangle PQR. Point T is the midpoint of seg PD. Produced QT intersects PR at M, show that PM upon PR equals to 1 upon 3. Here it is given that segment PD is the median. Median means the segment joining the vertex and the midpoint of its opposite side. Therefore, point D is the midpoint of side QR. Then here point T is the midpoint of PD, it is also given, and the produced QT intersects seg PR at point M. Here we make the construction. Here we construct seg DN perpendicular to seg QM. First we write the given to prove and then we write the proof. Given in triangle PQR, seg PD is a median. Then point T is the midpoint of seg PD. Then produced QT intersect PR at M. Then to prove, what we have to prove here, this PM upon PR equals to 1 upon 3. Now we write the construction also. Draw seg DN parallel seg QM such that this P dash M dash N dash R, because this point N is also on the seg PR and it is given, the point M is given,
इथे दिलेला आहे तो पॉईंट एम, फक्त पॉईंट एन ची प्लेस कुठं आहे तर ते सेगमेंट पी आर वरच आहे हे दाखवण्यासाठी आपण हे रिलेशन लिहिलेलं आहे बिटवीन दिस रिलेशन. नाव वी राईट द प्रूफ. अगोदर फिगरवर आपण समजून घेऊया. हिअर इन ट्रायंगल this QMR, here point D is the midpoint of say QR or side QR, where it is given, and DN parallel side QM. It means that a line passing through the midpoint of a side of a triangle is parallel to another side, then it bisects the third side, and therefore point N is the midpoint of say MR, that is MN equals to ENR by converse of midpoint theorem. Now similarly in triangle PDN, point T is the midpoint of sec PD and TM parallel DN construction. Then by the converse of midpoint theorem, M is the midpoint of sec PN, that is PM equals to MN. First we prove that MN equals to NR, then we prove that PM equals to MN, and then from these two PM equals to MN equals to NR. And by using this relation, we can easily show that PM upon PR equals to 1 upon 3. See here in triangle QMR, point D is the midpoint of seg or side QR. It is given, and DN or seg DN parallel side or seg QM हे आपण construction केलेलं आहे, here construction, and therefore point N is the midpoint of MR, that is MN equals to NR, converse of midpoint theorem. Number 1. Now in triangle PDN, see point T is the midpoint of side PD, it is given, and seg TM parallel seg DN, it is construction, and therefore this PM equals to MN by the converse of midpoint theorem. Now from first and second, this PM equals to MN equals to NR, number 3. Now PR equals to, see in figure, PM plus MN plus NR, because P dash M dash N dash R between this relation. But this MN equals to PM, NR equals to PM, so here we write PR equals to PM plus PM plus PM. It is from 3, because in equation 3 we show that this PM equals to MN equals to NR, म्हणजे या तिन्हीसाठी आपल्याला त्या तिन्हीपैकी कुठलाही एक लिहिता येईल. आपण PMच का घेतला तर आपल्याला टू प्रूव्ह मध्ये PM अपॉन PR इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 घ्यायचा आहे, शो करायचा आहे. त्यामुळे आपण MN आणि NR च्या जागेवर PMच घेतलेला आहे. And therefore this PR equals to PM plus PM plus PM, it is 3 PM, and therefore this 3 into PM आहे, आपण हा PM इकडे घेऊया आणि हा 3 into जो आहे तो इकडे साइड चेंज केल्यावर डिवाइड बाय होईल, आणि 1 PR आहे, मतलब PR इकडे डिनॉमिनेटरला जाईल. इथं 1 आहे, 1 into PR म्हणजे 1, आणि 3 into आहे साइड चेंज केल्यावर हे डिवाइड बाय होईल. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, दॅट इज
PM upon PR equals to 1 upon 3, and hence proved. See, in this way we prove that this PM upon PR equals to 1 upon 3 by using the converse of midpoint theorem and also the betweenness relation here in this triangle. And now here we solve all the examples in the practice set 5.5. तुम्ही जर या प्रॅक्टिस सेट 5.5 मधले एक्झाम्पल्सचं ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमच्या हे लक्षात येईल की हे एक्झाम्पल्स थोडेसे मोठे आहेत. आता एक्झाम्पल सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ हे तिन्ही एक्झाम्पल हे प्रूव्ह दॅटचे एक्झाम्पल्स आहेत, जे की फक्त मिडपॉईंट थेरमवरच किंवा कॉन्व्हर्स ऑफ मिडपॉईंट थेरमवरच आहेत, मात्र थोडेसे असे लेंदी आहेत, त्याच्यामध्ये प्रूव्ह दॅट म्हणजे प्रूव्ह करायचं आहे. त्यामुळे हे मोठे एक्झाम्पल्स असल्यामुळे असे एक्झाम्पल्स आपल्याला क्वेश्चन 4 मध्ये येतात 4 मार्कासाठी. आणि हे महत्वाचे एक्झाम्पल्स आहेत. जसं मिडपॉईंट थेरम महत्वाचा आहे, कॉन्व्हर्स ऑफ मिडपॉईंट थेरम महत्वाचा आहे, तसं महत्वाचं तर प्रत्येक पॉईंट आहेच, पण हे जे मोठे एक्झाम्पल्स आहेत हे जास्त गुणांसाठी आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे याचा पुरेसा सराव करणं गरजेचं आहे. We are going to solve the examples in problem set 5. The first question is MCQ type. See, choose the correct alternative answer and fill in the blanks. The first sub question is, if all pairs of adjacent side of a quadrilateral are congruent, then it is called rectangle, parallelogram, trapezium, rhombus. काय दिलेलं आहे इथं? All pairs of adjacent side are congruent, then that quadrilateral is a rhombus. So here we write the answer. Option आहे पहा D, rhombus. Now the second sub question is, if the diagonal of a square is 12 root 2 centimeter, then the perimeter of a square is. आता या ठिकाणी आपल्याला स्क्वेअरचे पेरिमीटर विचारलेले आहे. त्यासाठी अगोदर आपल्याला याची साईड माहित पाहिजे, कारण इथे लेंथ ऑफ डायगोनल दिलेली आहे. म्हणजे डायगोनल वरनं आपल्याला या स्क्वेअरची साईड काढता येईल आणि त्या साईड वरनं नंतर आपण या पेरिमीटरची स्क्वेअरची पेरिमीटर फाइंड करूया. पहा, सपोज दिस इज द गिवन square. Here it is, each angle is 90 degree and length of each side, suppose it is x. Here length of diagonal is given, which is 12 root 2 centimeter. 12 root 2 centimeter. So this is quadrilateral or rectangle square ABCD. Here in triangle ABC, angle ABC equals to 90 degree because each angle of a square is 90 degree, and therefore AB square plus BC square equals to AC square by Pythagoras theorem. And therefore here AB equals to x, it is x square plus x square equals to 12 root 2 square. Therefore x square plus x square, it is 2x square equals to 144 into root 2 square, it is 2, and therefore x square equals to 144 into 2 upon 2. The 2 into I side change केल्यावर divide by होईल. 2 1 जा 2, simplify केला आपण याला. Here x square equals to 144. Therefore x equals to 12 centimeter. म्हणजे स्क्वेअरची साईड 12 सेंटीमीटर आलेली आहे. आता याच्यावर आपल्याला याची पेरिमीटर फाइंड करता येईल. इक्वल्स टू 4 into side, that is equals to this 4 into 12 equals to 48 centimeter. Here we find the perimeter by using the Pythagoras theorem. First we find the side of the square, and then by using the side we find the perimeter of this square. आता याच्यापेक्षा वेगळ्या मेथडनेही आपल्याला फाइंड करता येतं. डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज करून पण त्याची साईड फाइंड करता येते. तो फॉर्म्युला आहे साइड ऑफ स्क्वेअर इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ स्क्वेअर अपॉन रूट 2. डायगोनल किती आहे? 12 रूट 2 अपॉन रूट 2 रूट 2 रूट 2 कॅन्सल इक्वल्स टू 12. म्हणजे असा हा फॉर्म्युला यूज करून सुद्धा आपल्याला स्क्वेअरची साईड फाइंड करता येते आणि नंतर त्याच्यावरनं पेरिमीटर फाइंड करता येते. मग असा फाइंड केले साईड किंवा पायथागोरस थेरम यूज करून साईड फाइंड केली, नो प्रॉब्लेम. कुठलाही मेथडनं ती साईड आपल्याला ही फाइंड करता येते.
इथं हे एक्सप्लेनेशन करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळं आपण हे कुठल्याही मेथडनं फाइंड केलं तरी चालतं, कारण इथं आपल्याला हे लिहिणं अपेक्षित नाही, फक्त आन्सर लिहायचं आहे. त्यामुळे तुम्ही इथं कुठलीही मेथड यूज करू शकता. दोन्ही मेथड बरोबर आहेत. हिअर वी राईट द आन्सर. 48 सेंटीमीटर कुठं आहे? ऑप्शन सी मध्ये आहे. सो हिअर वी राईट ऑप्शन सी 48 centimeter. Now the third sub question is, if the opposite angles of a rhombus are 2x degree and 3x minus 40 degree, then the value of x is. आता या ठिकाणी आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. तर ही व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी अगोदर आपल्याला रोम्बसची प्रॉपर्टी माहित पाहिजे. वी नो दॅट the opposite angles of a rhombus are congruent. कारण parallelogram मध्ये ही प्रॉपर्टी आहे, the opposite angles of a parallelogram are congruent, and we know that every rhombus is a parallelogram, so the opposite angles are of equal measures. आणि या ठिकाणी पहा काय दिलेले त्या opposite angles, एक 2x डिग्री दिलाय आणि दुसरा 3x minus 40 डिग्री दिलाय, म्हणजे यांचे मेजर सेम आहेत. सो हिअर वी राईट this 3x minus 40 equals to 2x, and therefore 3x है प्लस 2x आहे, साइड चेंज केला 2x माइनस होईल, माइनस 40 आहे, साइड चेंज करूया प्लस 40 होईल. therefore 3x minus 4x equals to 1x equals to 40 डिग्री, म्हणजे x ची व्हॅल्यू आलेली आहे 40. Here we find the value of x, which is 40 degree. Here the answer is option D. So here we write the answer option D 40 degree. तर इथं आपण फक्त आन्सर लिहिलेला आहे आणि हे फक्त आन्सर लिहिणंच आपल्याला आन्सर पेपरमध्ये पण अपेक्षित आहे. जर तुम्ही म्हणजे एक्सप्लेनेशन जरी लिहिलं तिथं त्या ठिकाणी शॉर्टमध्ये तरी चालतं, मात्र हे तिथं लिहिणं कंपल्सरी नाही. तुम्ही रफमध्ये जरी केलात हे किंवा आन्सर पेपरवर तिथं जरी केलात तरी चालेल, मात्र हे आन्सर लिहिणं कंपल्सरी आहे. तुम्ही फक्त जरी एक्सप्लेनेशन करून थांबलात तर तुम्हाला तिथं 0 मार्क मिळतील, कारण तिथं आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह चूज करायचं आहे आणि त्याचं आन्सर लिहिणं तिथं अपेक्षित आहे. Now the second example is, adjacent sides of a rectangle are 7 centimeter and 24 centimeter. Find the length of its diagonals. Here the given quadrilateral is a rectangle. We know that each measure of each angle of the rectangle is 90 degree. Here the length of its adjacent sides are given, which are 7 centimeter and 24 centimeter, and we have to find the length of its diagonal. By using Pythagoras theorem, here we can easily find the length of diagonal. See in figure, the figure दिलेली नसल्यामुळं आपल्याला हे लिहावं लागेल. फिगर मध्ये कुठले नाव आहेत काय आहेत. Quadrilateral ABCD is a rectangle. Then length of AB equals 7 centimeter and BC equals to 24 centimeter. Now in triangle ABC, angle ABC equals to 90 degree. Then AC square equals to AB square plus BC square. And this is Pythagoras theorem. And therefore it equals to 7 square 24 square. Here 7 square equals to 49, 24 square it is 576. Then the sum of these two, 9 plus 6 15, carry 1, 8 plus 4 12, carry 1, 625, which is equal AC square. And therefore AC equals to, taking the square root, 25. Here AC is the length of the diagonal, and therefore the length of the diagonal equals to 25 centimeter. In this way, by using the Pythagoras theorem, here we find the length of the diagonal. या ठिकाणी आपल्याला अँगलला एक रिजन लिहावा लागेल. अँगल ऑफ रेक्टँगल
and then by using Pythagoras theorem. Now, the third example is, if the diagonal of a square is 13 centimeter, then find its side. Here we draw the figure. In figure, quadrilateral ABCD is a square, and we know that all sides of the squares are equal in length. Therefore, AB equals to BC equals to CD equals to AD, and angle B equals to 90 degree. Each angle equals to 90 degree. आपल्याला angle B पाहिजे म्हणून फक्त angle B लिहिलेला आहे. Now, in triangle ABC, angle ABC equals to 90 degree, and therefore AB square plus BC square equals to AC square. This is by Pythagoras theorem. And therefore here AB equals to BC. Therefore AB square plus AB square, that is 2AB square equals to AC square. And therefore AB square equals to AC square upon 2. हे 2 into आहे, side change केल्यावर हे divide by होईल. And therefore this AB square equals to, here AC is given, which 13 square upon 2. This is AB square. And therefore by taking the square root, AB equals to 13 square चा square root 13 आणि 2 चा square root root 2. आता हे असंच ठेवता येईल, किंवा याला आपल्याला डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करता येईल. कसा रॅशनलाइज करता येतो? √2 into √2. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बोथला आपण √2 न मल्टिप्लाय केलं. Therefore AB equals to 13 √2 upon 2. Here in this way it equals to the unit is centimeter, and therefore side of the square is 13 √2 upon 2 centimeter. एवढं जरी आन्सर लिहिलं आपण 13 √2 तरीही चालतं. म्हणजे रॅशनलाइज केलं किंवा नाही केलं तर आपल्याला आन्सरमध्ये काही फरक पडत नाही. Here we find the length of the side of the square when its diagonal is given by using the property of square and also by using the Pythagoras theorem.